Okay, good evening all. Today we have to discuss about our next lesson. So not next lesson, actually next practical chapter, which is basically the practical chapter is basically about video editing and animation, right? After video editing animation, we learn about graphics, especially this GNU image manipulation tool or GIMP we have discussed. Then the next thing is we have to discuss about we had discussed about audio editing tool, which is Audacity. Today we have to discuss about giotto. Giotto is open source tool. Again, open source tool like giotto free and open source. That tool is basically used for animation, right? Isuranga Lavanya, join it audio in owner. I'll write it in here. Isuranga audio. Join with audio. Option negative no. Giotto or two-dimensional animation. So first of all, we have to learn what is animation. Animation 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 sequence of static graphics played in an order. Hari video saha animation atara venasa api danaganno. We need to learn about the difference between video and the animation. Okay, let's write down that. Salameka liyaganimu. Video එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Animation එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒක අපිට වැදගත්. Right. So please write video was animation. Video. It is a real life scenario which is captured using a camera and then played back. Hari ඒ කියන්නේ සැබෑ ජීවිතයේ අවස්ථාවක් කැමරා එකෙන් පටිගත කරලා නැවත ඒක ප්ලේ වෙන නැවත ප්‍රීවිව් කරන නැවත ප්‍රදර්ශනය කරන. හරි ඒකත් ලියා ගන්න අවශ්‍යය. Hari real life scenario ඇත්ත ජීවිතයේ පටිගත කරන කොටස. ආය play කරන එක තමයි video එකක් කියලා කියන්නේ. Video there is either it's a real or it is acted. එක්ක එක රඟපාපු එකක් නැත්නම් ඇත්ත එකක්. Animation. Animation. It is an imagination or it is an imagination or hypothetical creation of sequence of graphics, hypothetical creation of sequence of graphics. It is an imagination or hypothetical creation of sequence of graphics
which is played back similar to a video. එතකොට animation එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්ත දෙයක් නෙවෙයි. අපි ඒකට කියන්නේ මොකක්ද? Imagination කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Imagination. නිර්මිතයක්. සජීවීකරණයක් යනු මනසේ නිර්මාණය කරන ලද රූප පෙළකි. ඒක තමයි ඇනිමේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ. එයද වීඩියෝවක් මෙන් එක දිගට නැවත දර්ශනය කරයි. වීඩියෝවක් මෙන් එක දිගට නැවත දර්ශනය කරයි තමයි ඇනිමේෂන් එක කියලා කියන්නේ. සජීවීකරණයක් කියන්නේ මනසේ. ඒතර හිතන දෙයක් තමයි. For an example, okay, think that in Fieldstone is it's not a real scenario, right? It's not real that dinosaurs are used as vehicles. It's not real that these gramophones are tortoise as well as birds. නේද? ඒ විදිහටනේ තියෙන්නේ. Fieldstone දන්නවනේ ගිරිපුර ඇත්තෝ කියලා. ඒතර ඒක හිතලා නිකන් හදපු එකක්. එහෙම ඇත්තට ඒව නෑ. ඊළඟට Asterix නැත්තම් ඔය ඔයගොල්ලෝ දන්න මොකද්ද? සූරපප්පා. මේ වගේ. those are hypothetical. ඇත්ත කෙනෙක් නැහැ. ඇත්තට කරන කෙනෙකුත් නැහැ. හරි? ඒක මනසේ හිතෙන දෙයක් නම් මේක මෙහෙම වෙනවා කියලා හිතලා හදන. So hypothetical scenario. Right? Finish writing. I hope you are done, right? හරි නේද? එතකොට දැන් ඔය දෙක අපි දැනගන්න ඕන. Here Gitto කියන software එක, this software, so this is called Gitto. We are using this software for any 2D animation. හරි, එතන Gitto කියන software එක අපි use කරන්නේ 2D animation වලට. So this is called vectorian Gitto. Right? Vectorian Gitto, that is the name, correct name, right? Vectorian Gitto. So make a free download කරන්න පුළුවන්. මේක එන්නේ මේ Windows වලට අපිට download කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. හරි, Vectorian Gitto. තියෙන්නේ freeware. ඒතර Windows වලට තමයි මේක දෙන්නේ Vectorian Gitto කියන එක. ඒ වගේ සමාන software තියෙනවා තව. So there are similar software which can use for Linux and Mac OS එකක් තියෙනවා, but this is for Windows, right? I would like if you can download this and install. Can anybody share the screen? කාට හරි පුළුවන් the screen එක share කරලා download කරලා install කරලා පෙන්නන්න. It's better if you can because I don't have Windows with me now. කාට හරි පුළුවන් නම් හොඳයි. It's a very small software again. Okay, thank you. Vectorian Gitto. Search करना Vectorian Gitto के. Vectorian Gitto.
right use කරන්න පුළුවන් download CNET එකෙන් ගන්න කමන්නේ download එතන පුළුවන් advertisements තියෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් මේව කරන්න හරි දැන් ඒක skip වුණානේ right it will be downloaded right හරි exe එක ආව ඒක install කරගන්න downloads download එක යන්නේ download එකෙන් ඇදලා ගන්න ඒ tool එක next 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 finish yeah install lightweight now lightweight software I got up lightweight you can see open it okay here so it's very lightweight right aku මමත් ඉතින් setup එක ඔය ටෙලි ලොකු වෙයි කියලා නෑනේ ඒක 40 setup එකකින් right okay hari අපි stage එක first of all so there are in animation tools අර වගේම තමයි sound tools වගේ ටිකක් but here you can say this part මේවා නම් පුතේ මේ විභාගෙට අහනවා විභාගෙට ඇහුවම ඔයාලට කරන්න තියෙන in the examination please refer to this book and read once and go that is enough හරි exam එකට ගියාම ඇත්තටම මේක interface එක දැනගන්න ඕන so here you can see let me share that now you have seen how to install මම ආපහු දෙනවා share කරන්න පුතේ so let me share my screen first okay, these are the components that you can see one is the toolbox drawing toolbox or toolbar එතකොට යට තියෙනවා pen and brush tools here options and the colors here ඊට පස්සේ උඩ menu bar එක මේකට අපි කියන මේ green color one number 4 is timeline very important ඒ වගේ timeline එකක් ඔය video editing tools වල sound editing tools වල තියෙනවා timeline actually you can see this make numbers පේනවනේ the 5 10 25 30 these are the frames මේවා තමයි මම කියවර frames කියලා frames කියන්නේ මේ frame sequence එක play කරලා තමයි right මේ frame sequence එක play කරලා තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් මේ frame sequence එක play කරාම තමයි මේක animation එක one frame is actually one drawing එහෙම නැත්නම් one picture එක frame එකක් කියලා කියන්නේ එක picture එකක් නැත්නම් එක drawing එකක් එච්චරයි හරි එක frame එකක් කියලා කියන්නේ එක picture එකක් එහෙම නැත්නම් එක drawing එකක් right ඒක තමයි picture එකක් කියලා කියන්නේ okay then sorry frame එකක් කියලා කියන්නේ එතකොට ඒ වගේ multiple frames තියෙනවා multiple frames එකතු වෙලා තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ there are multiple frames and using multiple frames only this is built okay ඊළඟට මේ තියෙන stage එක අපි වැඩ කරන තැන this is stage so this is the playback menu number 2 built-in player that is playback menu player number 5 is the stage work stage number 6 color palette these are the layers palettes and all actually it has the properties geometrical properties and shapes basically color selection all these are done here palettes කියලා කියනවා අපි මේවට පොදුවේ right properties window is there එතන මේකේ තියෙන additional properties will be displayed here okay 6 පොඩ්ඩක් වරද්දලා තියෙන්නේ shapes 6 shape menu එක උඩ තියෙනවා right 7 right 7 foreground background colors layers 3 layers here this one layers මේ හරිය තමයි layers එන්නේ graphic එකේ මේ හරියනේ layers මේකේ මේ හරිය okay let's see how it works right now so this is the interface and so each tool is explained here so let me quickly explain the tool and then go to the drawing part right so ඉස්සලම තියෙන්නේ line tool වලින් අපිට lines අඳින්න පුළුවන් shapes අඳින්න පුළුවන් ඒතර ඒකේ අපිට ගන්න පුළුවන් shape properties වල තියෙනවා මොනවාද ඕන solid the dash the dotted the likewise we can select what kind of shape that we need and you are using foreground color basically in drawing color එක foreground color එක shapes අඳින්න පුළුවන් මේ තියෙන style වලින් මේ තියෙන color select කරලා color වෙනස් කර ගන්නත් පුළුවන් bitmap කියලා කියන්නේ අපි තියෙන photos මොන හරියෙන් insert කරනවා
If I insert in JPG, GIF, PNG, මේ තේ මම කතා කරා. Icons, then bitmap is used. Bitmap එකෙන් තමයි ඒක insert කරන්නේ. Right? Then text tool. Write in text. Simple. Oval tool, different ovals. So ovals can be filled with solid linear colors, radial colors, bitmaps. Ovals වලට bitmap අරම දාන්න පුළුවන්. Right. Sorry, rectangle tool එකත් ඔහොමම තමයි. Rectangle එකටත් අර වගේ fills දාන්න පුළුවන්. මේ fills දාන්න පුළුවන්. Pencil tool, free drawing. Brush tool, painting. Shape එකක් paint කරන්න. එතකොට ටිකක් drawing වගේම තමයි. හරි. හැබැයි ටිකක් අර brush එකේ size එකට ඇඳේ. Selection tool will allow you to select the fill and select the lines and fills select කරගන්න මේක. Sub selection වලින් අපිට පුළුවන් මේවා මේක ඇදලා drop prevent shape එකේ shape එක වෙනස් කරගන්න. අර pen tool එක වගේ තමයි similar to the pen tool in Photoshop GIMP pen tool වගේ. Let's go for the selection. Free transform drop කරගන්න, so drop කරන්නේ මේක හරවන්න, rotate කරන්න, rotate and scale කරගන්න free transform. Ink bottle tool to fill the ink, right? So then select, you can fill this. Paint bucket tool is also for pen. Have a paint bucket එකේ මේකේ වෙනසක් තියෙනවා. Border fill කරන්න තමයි ink bottle ගොඩක්ම use කරන්නේ, border filling. මේක shape ඇතුලේ fill කරන්න. Eyedropper එකෙන් color එකක් pick කරන්න වගේම erase එකෙන් erase කරන්න. Okay, that is the tools. These buttons are self-explanatory. Buttons ටික තේරෙන්න ඕන. Stop, play, forward, backward, forward, right? ඊළඟට layers කියලා කියන එක අපි කතා කරා. Layers are independent pages. Independent පිටු වගේ එකකින් එකක් ස්වායත්තයි. So these are independent. Because of the independency, editing to one layer will not affect the other layer. එක layer එකක් edit කරන එක අනෙක් layer එකට affect වෙන්නේ නැහැ. So that is the advantage of using layers. It's like pages in your book. Editing one page won't affect other page. Timeline, we learned in the timeline there are frames. This frame is one picture. So the simplest animation is changing frame by frame. So book animation කරලා තියෙනවද? පොතේ පොඩි කාලේ අර පොතේ පිටුවේ උඩ book එකේ උඩ පිටුවේ අපි අඳිනවා චූටි ආර්ට් එකක්, කාටුන් එකක් ඇඳලා අපි පෙරලනවා. ඒතර පෙරලනකොට අර මේ පොඩි කාටුන් කැරක්ටර් එකක් මේ වගේ ඔයාලා සමහරට කරලා නැද්ද දන්නේ අපි නම් චූටි කාලේ කරා. මෙහෙම ඔළුවක් ඇඳලා අපි හිතමු මේ වගේ මිනිස්සෙක් නිකන් කාටුන් මිනිස්සෙක් ඇඳලා පොතේ කොනේ අඳින්නේ අර මේ දැන් book එක තියෙනවා නම් if this is your book page මේ page එකේ මෙන්න මේ හරිය තමයි අඳින්නේ. මෙයාව ඇඳලා ඉවරලා අපි හිතමු මෙහෙම කියලා. දැන් මෙහෙම අත හරිය මොකක් කරේ මේක අඳිනවා. ඊළඟ page එකේ අඳිනවා ඒකෙදි අත චුට්ටක් මෙහෙම වෙලා හරි. next page ඊළඟට ඊළඟගේ අත පොඩ්ඩක් මෙහෙම වෙලා. ඊළඟගේ අත පොඩ්ඩක් මෙහෙම වෙලා. ඊළඟගේ මෙහෙම. ඊළඟගේ straightly. ඊළඟගේ මෙහෙම. කොහොමම අඳිනවා. ඔය අත චුට්ටක් කොහොම කරලා මෙතන එනකම් අඳිනවා. හරි. frames 10ක් විතර ඇඳලා. ඊළඟට ආපහු එතන ඉඳන් reverse. එතන ඉඳන් මෙහෙම. ආපහු අඳිනවා 10ක් විතර. මේ අතරේ. Then මේක වේගෙන් පෙරලනවා. You are like folding this very quickly. මේ edge එකෙන් තමයි fold කරන්නේ. You are folding from the edge. මේ කොනෙන් තමයි මේක පෙරලන්නේ. So what will happen? මොන වගේ පේයිද ඔයාලට? So what will be the result? Have you done that? කවුරු හරි කරලා තියෙනවද? Hello? Have you done that? Yes or no? Come on, tell me. Now, only Lavanya has done that. Amita karla naha. Neda, right? Okay. So maybe Lavanya, you have the experience. Yeah, danna කොහොමද කරන්නේ කියලා අනිත් අයට එතකොට idea එකක් නැහැ කොහොමද මේක කරන්නේ. Come on, අනිත් අය කරලා බලන්න පොතේ මේක ඇඳලා. So do that. Right? So ඒකම තමයි අපි දැන් කරන්නේ. That is called the simplest animation here.
That is called the simplest animation. We call frame by frame animation. ඒක තමයි ඕනම ඉස්සර තිබ්බෙත් එහෙමයි. ඔය ඉස්සර ෆිල්ම්ස් පෙන්වන්න කලින් පුතේ පෙන්වනවා slides වලින් advertisements. ඒ slides මාරු වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඉස් මුල්ම කාලේ ෆිල්ම්ස් වලත් ඔය වගේ තමයි අතින් කරකවන රෝලක් තිබිලා තියෙන්නේ. Right? It's like this, like the first type of movies. Like a roll එකක් තියෙනවා. So there is a roll, basically that roll is rotated. Right. හරි අපි මේ වගේ ගමුකෝ. මේ වගේ frame එකෙන් frame එක තියෙන roll එක මේ roll එක දැන් මේක this is called film roll මේක ඇත්තටම this is a photo roll. Actually the video is also similar to that. That video roll is ancient video roll. Let's say we have movie roll or video roll. Frame by frame. There is a nice advertisement actually which is similar to this. අර ඔයාලා දැකලා තියෙනවද අර චූටි මේ මොනවද දලඟුවෙක්ගෙන් සමනලයක් හැදෙන එකක් අර පොඩි ළමයෙක් කරලා පිටු කරලා infrarow or some advertisement infrarow butterfly row plus I'm not sure මෙයා මෙන්න මේ වගේ අර මේ butterfly animation එක හදන්නේ. So this is similar to this frame by frame animation. මේ එකද දන්නේ බලමු මට මතක විදිහට ඒක වගේ. Not sure. Yes, this one. Look at this is called frame by frame animation. ඕක තමයි frame by frame animation කියලා. Right? If you have not done in your little age නේද? පුංචි කාලේ ඕන කරේ නැත්නම් දැන් බලා ගන්න අන්න ඒ බබා කරලා පෙන්නුවේ ඔය frame by frame animation එකක් තමයි. බලන්න ආසරය නේද? හරි. දැක්කද? ඒක නිකන් animate වෙනවා වීඩියෝ එකක් වගේ. ඕක තමයි දැන් ඇත්තටම මේ අමාරුම that is the most difficult type of animation as well as that is the most simple type of animation. The simple and difficult both. ඇයි? It is simple because no effort is needed, no big effort is needed, no technical knowledge is needed. It is difficult because each frame you need to draw. Hari අපි එක බලමු. Right, can you share again? I share කරන්න පුළුවන්ද? Current එක නැද්ද? තියෙනවානේ. Alright. පුළුවන් share කරන්න. Right, giotto වලට යන්න frame by frame එකක් හදමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි නිකන් oval එකක් ගමු. හරි. round එකක් ගන්න. round. Okay, draw the oval. ඉස්සෙල්ලාම අපි අඳිමු oval එක උතන. ඔච්චර ලොකුට අඳින්න එපා. කොනේ චුට්ටක් කොනට එන්න අඳින්න. Right, okay. අනිත් පැත්ත කරන්න. giotto download කරන්න පුළුවන් megabyte 8ක software එකක් තියෙනවා. Everybody can download this. Okay, you can see the first frame now become a key frame. අර first frame blank එකක් තිබ්බේ. ඒක දැන් ඒක key frame එකක් වුණා. ඒ කියන්නේ ඒකට දැන් object එකක් ආවා. කළු පාට උනේ ඒකයි. එක කියන එකේ බලන්න. See number 1, it is black color now. Now you can go to insert menu. Insert menu. There you have timeline. Right? There you have 3 things. Frame, keyframe, blank keyframe. Frame කියලා ගත්තොත් අලුත් frame එකක් අලුත් frame එකක් තමයි create වෙන එක ගමුකෝ F5 frame ඉස්සලා. frame කියන එකෙන් මොකක්ද දෙන්නේ බලන්න. හරි බලන්න එතන එන්නේ නිකම්ම නිකන් අර empty එකක් එන්නේ. empty එකක් කියන්නේ අලුත් එකක් එන්නේ අලුතෙන් object එකක් අඳින්න වෙනවා දෙක. ඒක undo කරන්න. please undo that. අර තියෙන undo command එක කොළ පාටට. ඔතනම උඩ. right okay. right then දෙවෙනි එක බලන්න insert timeline එක keyframe කියන අරකේ copy එකක් එන්නේ. right see. you have to go to the second one right. second එකට යන්න ඕන. timeline එක එක නෙවෙයි දෙක කියන එක උඩ click කරන්න. නෑ ඔතන නෙවෙයි.
උඩ ටයිම්ලයින් එකේ එකේ ඉලක්කම තියෙන්නේ. ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා දෙකේ ඉලක්කම කොටවන්න එක. එතන අන්න එතන ක්ලික් කරන්න. right. දැන් ඔයා insert keyframe කියන එකට. එතකොට අරගේ copy එකක් එන්නේ. හරි ඔය එන්නේ අරගේ copy එක. Now use the arrow key. අපි use කරමු left right arrow key එක. right arrow key එකෙන් ඔක දෙපාරක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. It's already selected. Oh. You have to select the object. Select the object. ආපහු object එක select කරන්න. Then right arrow key එකෙන් දෙපාරක් ගෙනියන්න. හරි ඇති. Then ආයෙත් insert keyframe. F6 is the key. F6 is the shortcut. Insert keyframe. F6 තමයි shortcut එක. ආයෙත් select right arrow key එකෙන් දෙපාරක් ගෙනිච්චා. Right, this is very simple type of animation. Repeat this step for let's say 20 times, 25 times. F6 ගහුවා නම් ලේසි පුතේ keyboard එකෙන් ගහන්න ඕනේ F6. එන්න FN F6. It is FN and F6. F6 වදින්න නැත්නම් ඉතින් FN F6. ඔය නිකන් එක ක්ලික් කරලා ඉන්න ටයිම්ලයින් එකේ. ටයිම්ලයින් එකේ ක්ලික් කරලා ඉන්න. කවන්නේ වදින්න නැත්නම් ඔකෙන් බලන්න. But the easiest way is that. Okay, keep doing that for because using keyboard is so mouse is a bit difficult time to time, but you can use F6 and arrows, F6 and arrows, F6 and arrows. Quickly you can do that. Okay, 25 times කරගන්න ඕන. තමයි ටිකක් අමාරු. Otherwise like animation will not be smooth ඒකයි. If you want to make it smooth, okay, okay, let's play this පුතේ. දැන් play කරමු. Playback menu එක ආයතන යන එකේ මුලටම යන්න timeline එකේ 1 එකට යන්න. Go to timeline number 1 and start playing. Play it. Can you see? That is what the frame by frame animation. It's not easy, I know. It's not easy, but it's giving something, right? Frame by frame animation. Right? එතකොට you have to create each frame. Frames අර copy ම ගන්න ඕන නෑ. මම copy කරන්න කිව්වේ lazy වෙන්න.
You have to create each frame. අර සමනලයා මේ හැදෙන එක. Right? If you want to do that, butterfly හැදෙන එක කරන්න ඕන නම් අර චූටි ළමයා කරා වගේ, you have to draw each frame. නේද? එක frame එකෙන් frame එක ඇඳලා ඊට පස්සේ play කරන්න ඕන. මේක repeat කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් control එකට ගිහිල්ලා control එකට යන්න. ඔකේ තියෙනවා rewind එකක් තියෙනවා. Right? යන්නකෝ rewind එක. Okay. Enter කරන්න බලන්න. Press enter. View එකට යන්න. Just go to the view. Can you see? No. Not the magnification even. Go to. It may no, that's not available. Then go to window. No. Control menu again. Have that only, right? We go to the file. File එකට යන්න. ඒකේ තියෙනවා නේද export කියලා. Export flash movie. Go to export flash movie. Save it with any name. Save කරන්න බලන්න. Save it with any name. Okay. Now try to open that SW files. Now the ඉස්සරන support කරේ නැහැ SW. Then sorry, ඉස්සර support කරා then support කරන්නේ නැහැ SWF අපි බලමු. Let's go to that and can you see the SWF file somewhere? බලන්න තියෙනවද කියලා SWF එක. ඔය තියෙන circle.swf ද. ඒක browser එකෙන් open කරන්න බලන්න. Gameplay ගන්න බෑ. Gameplay සමහර විට open කරන්න. Just close it. Not playing, right? Okay, so go to the internet, go to the browser එකට ගිහිල්ලා දැන් අර SWF play කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතේ. මොකද ඉස්සර flash support කරන්නේ නේද? So let's go to the browser. Place SWF to MP4. Type SWF to MP4 කියලා type කරන්න. හරි ඔය එන්නේ convert එක. හරි ඒකට දැන් අර SWF file එක දාන්න. Documents වල. Hide documents. Then SWF එක. Within a circle SWF උඩම තිබ්බ. Okay. What we are doing actually, we are converting that to MP4. Okay, convert. Right now we can download it. There, what is that? Streams. Convert to MP4 and refresh. දෙවනි එකකින් යන්නේ නැත්නම් වෙන එකකින් යන්න බලන්න ඒ කන්වර්ට් එකකින් යන්න. දුකටක් තියෙනවා කන්වර්ට් මොහාවි එකට යන්න. බලන්න ඒක. කන්වර්ට්. Close it. Wait, put in. Filmora නම් දෙනවා කියලා තියෙනවා.
So the problem is like this is again outdated. We are learning outdated syllabus. You know what to do. Oh, you have to get a SWF player. So that is another solution, getting FWF player. So let's do that. If the SWF player download kila search karan. Search SWF player free download. Then you will get players. So there are small players. So please download that small SWF players in the first result. Following result එකේ තියෙන එක download. හරි ඒක බලන්න ඒක install කරලා. That is the only solution here. So පුළුවන් convert කරන්න, but you have to try. දැන් ඒකට වෙලා try කර කර ඉන්න වෙලා යනවා. බලමු මේක convert කරලා player එකට බලන්න. Oh, that is another language, right? Okay, try to install. Okay. Desktop. Cancel. No. Close it. Open the player. Within SWF player second one. Yeah. No. No. Uninstall in the week. Uninstall link. Make uninstall link. Let's try some other player. Control panel again. So go to the control panel. Then go to the programs. Uninstall the program, uninstall the program. Then uninstall that SWF player. Yeah, there. Right click uninstall. Let's go to the second link. Yes. Second link. So there are more players. We have to check this time. SWF file player in the third one. Next one. All right. Okay. Download that. Wait. Click here. Black color එකක් තියෙන එක. Close it. Now open that. එක open කරලා බලන්න. ඒක වැඩ කරන්න ඕනේ. I accept and install. Next. Install. Okay. Now ඒකට දාලා බලන්න අර file open කරත් කමන්නේ එකේ. Play. Flash player දාන්න කියලා දෙනවා. Flash player please go. බලන්නකො flash player එක දාලා, but flash player will be not supported. Play කරන්න බලන්න. Again giving that try. Okay, flash player ගමු බලන්න. Get flash player එකට යන්නකො බලන්න. This is actually not a software. This is initiating again the flash player name. Software ගන්න flash player වලින්ම කොට යන්න බලන්න. Flash player එක දීපනම් ඉතින් ඒක ඕනේ නැහැ. Flash player ගන්න. It'll be flash player. Like a free software එකක් ඒක.
ප්‍රශ්නේ තියෙන end the life කියලා තියෙන මොකක් තමයි කේස් එක. බලන්න පරණ version එකක්වත් දාගන්න පුළුවන්. Southeast Asia. Close කරන්න. Retired, you might install different Adobe products. No, they are not issuing that. There's a problem. Go to the flash play and see again. So there. Like a then in it. Hi, all deck all deck up. Go back. So please go back again. Back to the Google. Okay, downloads when a site taking them, then download flash player free for Windows within digital friends. Soft Sonic could come because that is not buffering from the original site. That's the reason. They have ended. So make a tama prashne flash can software ka puthi then ne and the flash play ek on ne ek cancel kara. No thanks, continue to download yatama thiye hondata balanna advertisements. Right, the problem is yala original site ekatama yawana. Hari back end kara file lipo කියන එක තිබ්බනේ දෙවෙනි උඩ එකේ Google එකට back end back එකක තියෙනවා direct file එක ගන්න වෙනවා. තව උඩ පල්ලෙහ නෑ එතන digital trends නෙමෙයි. තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යන්න කොහේ හරි file එකේ තියෙනවා අර තියෙන තරු දාලා තියෙන අනේ මේක චුට්ටක් යන්න බලන්න. ඒකෙන් බලන්න try එකක් දීලා no thanks, continue to flash play. ආයෙත් අරකට මේ ඇයිද දැන් click here. Again, not sure whether that will work. Balam. This is the first solution. Isara nang itin kiyane oke install karanna kiyala mama. Installation error. Okay, that is the problem. Okay, play SWF online කියන එකට යන්න පුතේ. Last solution. Play SWF on files online. Okay. Okay, go there. Upload your file and see whether you can view that. Open SWF file. Is it even captcha verification fail? I'm not a robot. View now. Now I think view other file. Open SWF file. Select करें ना file ले upload करें ना. करें अरे captcha आया मतलब गुना captcha. Okay, so you have to give up. I'll find a solution. So there are solutions, but anyway, you want to play කරන්න පුළුවන් අරකේ GitHub එකේම එකම දේ SWF නැතුව අපිට MP4 out කරන්න වෙනවා. plugin එකක් දාගෙන කරන්න පුළුවන්. We can do this, but not today. I'll teach you next day, right? For the moment, just forget it because you can play it anyway. You can play it inside the GitHub application. Close it. Go inside the GitHub application. Close කරලා GitHub එකට යන්න application එක ඇතුලේ play කරන්න දෙනවා. SWF player flash then support කරන්න එක තමයි එකම දේ. SWF is no more supported. I'll try to send you a SWF player, but again the problem is Adobe Flash support කරන්න security reason එකක් ඉඳ support කරන්න because of a security reason ඉතින් ඒ වගේ එකක් අපිට මුකුත් කරන්න බෑ.
අපි risk එකක් අරගෙන කරන්න ඕන right හරි අපි මෙහෙම කරමු so let's go to the next type of animation so this frame by frame animation is the primary animation next type of animation ඊළඟ animation එක තමයි tween animations tween animation එකේදී අපි ඔක්කොම හදන්නේ නැහැ we are only creating some frames හරි අපි මේකට දාගමු png එකක් right let's go to google එකට ආය යන්න search අපි butterfly කෙනෙක් ගමු easy butterfly.png sorry butterfly p.png නෙමෙයි sorry butterfly space png transparent කියලා search කරා we can draw it හරි round නම් අදින්න පුළුවන් වෙලා යන හින්දා තමයි images වලට යන්න go to images view all අපි ගමු කෙලින් ඉන්න සමනලයක් ගන්න තටු දෙක ගානට දෙපැත්තට කියන කෙලින් ඉන්න එකේ එහෙම ඉන්නවද බලන්න यार पढ़ा है लाइन आया होगा PNG तो क्या बालान नो ना PNG ना ट्रांसपेरेंट वेन नो बालान यार गीला बाला क्लिक कला बाला ट्रांसपेरेंट ओ ने can download it okay click right click on the file save image as just save karagana save it to somewhere hari now let's go to giotto ekata gihilla let's open a new file new amama karanna meka okay process okay take a new now insert bitmap then the butterfly okay චූටි කර ගන්නකො චූටි කරන tool එක මතකද ඔයාලට there's a tool for rotate නෑ tool එකක් තිබ්බා ඒකට නෑ ඒක නෙවෙයි transform කියන tool එක if you can remember the tool is transform a text transform tool එකේ තමයි කොන් හතර ඇවිල්ලා චූටි කරන්න දෙන්නේ now within free transform මේක තමයි දැන් butterfly එක ක්ලික් කරලා ඉන්න එතකොට යා පොඩි කරන්න දෙයි ඔය හතරේ තියෙන handle හතර තියෙනවනේ handle හතරෙන් චූටි කරන්න යටිනුත් තියෙනවා 100%ද x scale y scale තියෙනවා ඔක අඩු කරන්න ඕන නම් යටත් type කරන්න පුළුවන් here also you can type x scale is let's say 20% y scale is 20% වගේ කරාම ගානට දෙපැත්තෙන් අඩු වෙනවා යට here x scale 20% y scale so that is easy using measurements it's easy තව අඩු කරන්න වෙනවා 10% this butterfly is bigger butterfly radius is 10% තාමත් වැඩිනේ මම දැන් ඔයාලට ඔය tool එක මේකෙන් පුළුවන් edges වල තියෙන මේක zoom it use the edges reduce the sizes too much it's a giant butterfly යෝදෙක් වගේ කෝණ එකට ගිහිල්ලා එකෙන් අඩු කරගන්න okay click okay ආය ගන්න ආය අරගෙන butterfly new එකක් අරගෙන take a new because this is too heavy that's the reason now get the butterfly but reduce size to maybe 2% වගේ දාගන්න 10.5ක් තියෙනවා මේක ලොකු වැඩි ඒකයි ඇනිමේට් වෙන්නේ නැති වෙයි දැන් 2% වගේ දාගන්න චූටි කරලා ගන්න ඕනේ Photoshop වලින් නැත්නම් 2 අඩු කරගන්න
Right. Okay, so that is too heavy. Not enough memory comes because of that. They could ask heavy idea. Come on, okay, let's see. Now go to frame number 100. Insert keyframe. We need a copy. Insert keyframe. Right. Now you have the same butterfly. Don't change the position. Click on the middle of this. Make the click on timeline. Okay. Timeline e 50 විතර click කරන්න. හරි. නෑ ඔක්කොම select කරන්නකෝ. එකේ ඉඳන් 100 වෙනකම් ඔක්කොම ටික click කරගෙන select කරන්න පුළුවන්. Click and drag. Then out of memory. Out of memory ඉන්නේ අරකින්. Okay, click. Okay, that problem is there. අපි අඩු කරගෙනමුද? So shall we reduce the size of butterfly? Otherwise, or take another butterfly, a PNG one. A megabyte 10ක් ලොකු එක්කෙනෙක් එකයි. එයා වයින් කරලා ඉන්න අලුත් ෆයිල් එකක් අරගෙන ඉන්න. Okay, go to අඩු කරගෙනමු Photoshop වලින්ම අඩු කරගමු. අලං තියෙනව නේද Photoshop? නැද්ද? GIMP තියෙනවද? GIMP තියෙනවද? GIMP වලින් open කරමු. Open කරලා let's reduce the size. Open the PNG image. File, open PNG. Desktop पे තිබ්බේ. Oh. Go to image menu, size, image size, scale image කියලා තියෙනවා. Reduce it to 400 pixels. 200 done, 200 pixels. අර lock එක හරි okay. Then okay කරන්න. Scale කරන්න. Scale. Okay, save it. Save කරන්න. File save. Save. Just save. Save as කරන්න ඕනේ නෑ. කමන්නේ. කොහොම හරි කමන්නේ save කරගන්න. Okay, now go to the giotto and take that image. So we need small images for animation, right? ගොඩක් heavy වුණොත් frame ගොඩක් නේ. Frame ගොඩක් එතකොට බර වැඩි වෙනවා. Import කරන්න. Quest save करे. Desktop. පේනවද? තියෙන 10.5 එකම තමයි. ආයි වෙන එකක් නේ save කරලා තියෙන්නේ. PNG නෙමෙයි. PNG save කරන්න ඕන එක save as යන්න එපා කිව්වා. යන්න ආපහු යන්න මේකට. So please go to GIMP. File, now go to save as. Now export as. Go to export as. You can redo the task. Select PNG there. Okay, PNG තියෙන්නේ හරිනේ. Okay. File name extension should be PNG, right? PNG. Export. Replace. Doesn't matter. කලින් මොක තමයි කරන්න කිව්වේ. Okay, export. Without save as, just save කියලා කිව්වේ ඒක. වෙන නමකින් save කරන්න කවුද? වෙන නමකින් save කරන්න. ඒක open වෙලා තියෙන save as කරන්න දෙන්න. name එක උඩින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. BF කියලා දාන්න butterfly කියලා. Here name කියලා තියෙන පුතේ. එතන. කොහෙද ඔය බලන්නේ මේ name එක වෙනස් කරන්න. උඩම තියෙන name එක. ABC PNG array, butterfly PNG. Put some name. So this has two PNGs.
.png. Okay. Export. Now try to import same. Okay, now the problem solved. Go to the 100 frame, add a keyframe. 100 frame, add a keyframe, insert keyframe, insert timeline, keyframe. Okay, then select everything, Control A. Picture on it, Control A. Just from the 100. No, click again. You can't click කරන්න කොහේ හරි. නෑ. You can't click කරන්න කොහේ හරි. Stage එකේ click කරන්න. හරි දැන් frame එකක click කරන්න මොකක් හරි. Select එකේ අයින් කරලා දාන්න කොහේ selection එක. Control A වැදිලා තියෙනවා. Control ඔබාගෙන මම click කරන්න නැත්තම්. දැන් ආපහු click කරන්න එතන. අපි select කරන් දෙන්නේ. හරි කමන්නේ ආපහු C එක click කරන්න බලන්න. ඒත් වෙන්නේ නැහැ වැඩේ. දුර වැඩි මම හිතන්නේ. ඔය තියෙන හරිනේ. ඔය අදින්න එපා. ඔය අදගෙන යනවා. I didn't ask you to drag. Undo it. You are dragging it. Not that way. Undo it. එකසේ එකෙන් පටන් ගන්න. එතකොට හරි වෙයි ප්‍රශ්නේ. දැන් select කරන්න. තව drag කරනවා. undo කරන්න ඕන. එහෙම වුණාම shift එක ඔබාගෙන arrow key එකෙන් select කරන්න. Shift key and arrow key. Go to the beginning. Okay. Now you have selected all the frames from frame number 1 to 100. මොකක්ද කරේ? 1 වලට ගියා key and the butter import කරා butterfly. 100ට ගියා ගත්ත key frame එකක්. Key frame means a copy. After that select the timeline from 1 to 100. Now click in the middle of the timeline, right click on the middle of the timeline, right click. There is something called create motion tween. All right, see whether what has happened. You can click කරලා බලන්න butterfly උඩ මොකක්ද කරේ වෙලාද කියලා නැද්ද? Okay, nothing has happened seems. So can you give the mouse control to me? Okay, I'll do small change. I just want you to remove that. Okay, create motion twin. You can see the purple color one, it with arrow. Right, let's do some animation now. Then animation part එක add කරන්න ඕන. හරි දැන් motion twin එක හැදිලා තියෙන. ඒක ඊතලයක් තියෙන එක. අපි යමු මෙහෙම 20න් 20ට animate කරමු. Go to the 20. Insert a keyframe. F6. Easy if you learn the shortcuts, right? 40. Insert keyframe can be done using F and F6. Right? 60. ඉන්න බලන්න මම shortcut එකක් ගහලා බලන්න වැඩ කරන්නේ නැද්ද කියලා. F and F6 වැඩ කරනවා නෙමෙයි. 80. F and F6. It's working, right? Okay, so now we have keyframes. We're saying we set a keyframes there. What I'm going to do? I'm going to do some changes. I'll go here to this keyframe. Then I'll go to this tool, free transform tool. And what I'm going to do is I'm going to horizontally change this. Okay, let's do that. Let's undo it again. Click on the middle.
I can use this one, Buddhi. I can use this sub selection, right? Click on the shape. Oh, it's not working with the sub selection also. It's not, it's a bitmap. No, anyway, so I'm using this now. This is the center. I cannot change the center. Oh, it's changing the center. If I change the center, a problem will happen. Can I do this without changing the center? Fill transform, no, not that tool. Sub selection. That is not a vector, so I cannot select a sub part of that. Come on, අපි මේකෙන් මෙතනින් ඇදලා අපු මැද්දට ගමු. මෙතනනේ තියෙන්නේ මැද්ද. මම මෙතනට පොඩි ඊරි කැලක් දාගෙන ඉන්නවා. හරි? So from here and here I can drag from the ruler. These are called grid lines. මෙයා තමයි center එක. I'm not going to change the center now. So I'll scale them. මම scale කරන චූටි කරනවා. එකල හරියටම මේක මැද්දේ හැබැයි තියාගන්න. Keep in the center, right? බලන්න හරියද කියලා මම ඉතින් වරදින්න පුළුවන්. I'll keep it in the center. See what happened. දැන් මම මේක play කරලා පෙන්නන්නම්. Can you see that? මේ frame එකත් මම වෙනස් කරේ 80 නේ. 80 මම වෙනස් කරේ. Then actually frame 80 I can copy. I can copy the frame. Right click, copy frames, and I can paste instead of this. Right click, paste frames. And this frame I can remove. Right click, remove frames. Okay. I need to move this to here. Okay, now I have only one frame there. So මෙතන ඉන්නේ මෙයා මෙතන ඉන්නවා මෙතන ආයි full වෙලා මෙතන ආයි half වෙලා මෙතනත් ඉතින් මාක් හරි කරන්න පුළුවන්. Maybe I can change it. Let's do a small different change. තව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු මෙයා ගොඩාක් වැඩි කරලා මේක කරමු. ඒතර flash වෙයි අටක් ගන්න. මේ පැත්තෙනුත් let's reduce from this side, this side, this side. Keep it in the middle, right? Use the arrows if you feel that it is not good. Use the arrows to move it. Okay, now let's see the animation. Okay, that is it. You can remove the grid lines later. ආපහු මේ grid lines මේ පිළිපැත්තට අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. Oh, it's lost. You have to do that again. We can nේද? tool එකේ crash එකක් වුණා. ආයෙ කරන්න වෙනවා. This is like a hatty thing. tool එක එහෙම ගොඩාක් reliable tool එකක් කියන්න බෑ අපිට. ගොඩක් දැන් ප්‍රශ්න ආවනේ අපිට මේක play කරන්න අරවා මේවා. But anyway, you can create that animation and try to play that animation. Hari. So this is called motion tween. මේ තමයි අපේ දෙවන type එකේ animation එක. Right, you can see, let me show that. Hari. එතකොට first එක තමයි frame by frame animation. මේක ඇත්තටම tools විතරයි ඔයාලා ගොඩාක්ම දාන්න ඕන දැනගන්න ඕන. Save and export the animation. That part we have learned. Hari. එතකොට key frame එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි දැනගත්තා. Key frame එකක් හදාගන්නේ empty frame එකක් හදන්නේ කොහොමද? Motion tween මේ තියෙන්නේ motion tween. Motion tween දාන්න අපි shape එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි shape එක move වෙනවා තැනින් තැනට. ඒතකොට තමයි motion tween එකක් කියලා කියන්නේ.
ඊළඟට here this is there's another one background text දාලා ආයි motion twin එකක් හදන්න තියෙනවා. okay හරි ඔච්චරයි ඔයාලට තියෙන්නේ shape twins දීලා නැහැ. shape twin කියන්නේ ඊළඟ එක. shape twin කියලා කියන්නේ එක shape එකකින් තව shape එකකට වෙනස් වෙන එක. ඒ කියන්නේ original object එක වෙනස් වෙනවා. shape දෙකක් අතර වෙනස් වෙනවා. that is called shape twin. ඒතර motion twin කියන්නේ තියෙන shape එකේම මොනවා හරි දෙයක්. ඒක resize වෙන්න පුළුවන්, rotate වෙන්න පුළුවන්, move වෙන්න පුළුවන්, scale වෙන්න පුළුවන්. හරි. තියෙන එකේම චප්ප වෙන්න පුළුවන්, හැඩේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, යන්න පුළුවන් තැනකට. ඒවා තමයි motion twins. හැබැයි shape twin කියන්නේ there are two shapes and you are interchanging මේ shape අතර මාරුවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. තවත් මට උගන්වන්න තියෙනවා මේ frame rate එක. I'll teach that part and I think with that we can finish. Add in background, this thing you can do alone. The background effects and all. හරි. අපි ඒකත් කරලා අවසන් කරමු. හරි. කවුද share කරන්නේ ආයි? ආයි share කරන්න බලන්න. Today a lot of interruptions seems right name. Okay. හරි පුතේ. ආයෙත් open කරන්න දෙන්න ආයෙ මුලින් නම් පටන් ගන්න වෙනවා කමන්නේ අපි මේ පාර හදමු වෙන twin එකක්. Hari. This time let's try with some other thing. Create a shape, small shape එකක් අඳින්නකො. Insert කරන්න නැතුව. Okay. Then අපි යමු වෙන එකකට. Like let's go to the 120th frame. 120th frame. 120 120ට යන්නකො frame එක. එනවද මාව? No. I think something wrong in her machine නේද? එන්නේ මම හිතන්නේ මාව යාව. කාටද share කරන්න පුළුවන්? තිමාෂා can you share? තිමාෂා install කරේ නැද්ද software? තිමාෂා ඇහෙනවද? Okay, you're out from the phone නේද? එහෙම නම් ප්‍රශ්නයක්. Then how can we do that? ඉන්නකො අපෝ නොනෙත් join වෙන අයගෙන් අපි බලමු ගන්න. නොනෙත් මාය share කරමු. 100 frame එකට යන්න කියලා කිව්වා. Frame number 100. Okay. Frame number 100. 120 ma'am, 120.
හරි ආයෙත් අපි දාමු අලුත් ෆ්‍රේම් එකක් මේ පාර වෙන ෂේප් එකක් හදමු. there is no frame එකක් දාන්න ඕන පුතේ. So you have to insert a frame. Insert a blank frame එකක් දාන්න. Blank keyframe. ඒ frame එකක් නෙවෙයි ඕන blank keyframe එකක් ඕන නැත්නම් අඳින්න බෑ. Insert blank keyframe. F7. Now you can draw new object. අලුත් object එකක් අඳින්න. කලින් object එකට යන්න එතන තියනවද බලන්න frame එකේ undo වුණා ඔයාලට ඇති. 1 එකට යන්න. අඳින්න round තිබ්බ එක. හරි. Then you have two shapes, right? Two different shapes. One is a round, the other one is a circle. හරි. ඒතකොට වර්ග දෙකක් තියෙන. දැන් මොකද කරන්නේ? Click on the middle. Right click. Okay, තියනවාද බලන්න. Insert motion tween is there. Convert to blank keyframe is there. Shape tween and reverse the frames. Insert keyframe. Remove frames. Okay. Remove motion tweens. Everything is there. Shape tween is not there. Flash වල shape tween එක තියෙනවා. Okay, go to insert menu and let's see timeline බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. frames ටික විතරයි නේ. Modify. No. Control. Edit. Nah. Right, come on. අපි motion tween එකම දාලා බලමු මේක හරියයිද කියලා. Shape tween is another one. විතර නෙවෙයි. නැත්නම් right click කරලා. එන්නද right click create motion tween. ඒක කැඩිලා ඉන්නේ නේද? මොකද shape එක වෙනස් නේ දැන්. That's the thing. Okay, giotto it has less support on that seams, right? මොකද එක shape එකකින් තව shape එකකට වෙනස් වෙනකොට. So that problem is that in Flash you have that. That's why I thought that we can do that as well. But there was a method shape tween. Wait, let me check in vectorian giotto. Yeah, there are ways. Let me quickly check that. But මේ version එක download කරපේකේ මාක් කරවලක් තියෙනවද? Okay, your shape is okay. Okay, so let's open, go to window menu, check whether is there something called mob shapes. Tween එක හදන්න එපා. Tween එක හදන්න නැතුව without making the tween. Let's go to undo කරන්නකො undo කරන්න එක පාරක්. Tween එක හදන්න නැතුව. There should be a way. හරි දැන් යන්නකො window mob shapes. Okay. එතකොට first එක දාන්න shape 1 එක දාන්න අර circle එක ID18 දාන්න. හරි. then ඊළඟ shape එක දාන්න බලන්න අනිත් එක ඔටෝ එනවද කියලා. අනිත් shape එක 18 17 එනවනේ. හරි.
දාන්න බලන්න එකට. pick shape වලින් ඕනනම් බලන්නත් පුළුවන් pick කරන්නත් පුළුවන්. හරි. හරි. ඒක දැම්මට පස්සේ බලන්න එතන යට පෙන්නනවාද කියලා තා චුට්ටක් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහා බලන්න ඕනේ. වින්ඩෝ එකේ පල්ලෙහා මොකක් හරි ඔප්ෂන් එකක් පෙන්නනවා. නෑ මේකෙම පුතේ. mob shape එකේ චුට්ටක් උඩට උස්සන්න බලන්න එක. pick this little up. හරි. අතන්ට ඉස්සුවම එතන පෙන්නන්න ඕන. properties යන්න බලන්න. go to properties. No. Filters. Mob. Okay. Can you right click there? Right click on the timeline again. right click there. Motion tree na done. Let's create a motion tree. No, not creating that. Undo that. Okay, go to the pick shapes again. Your new shape is there. All shape is there. Then okay, this version has a problem seems. Pick shapes වලින් ගිහලා පොඩක් shape එක pick කරන්න බලන්න. pick shapes click කරන්න විතරද පුළුවන්. මොකොත් වෙන්නේ නැද්ද එතනින්? එන්නේ නැහැ නේ. Shape ID 17, 18. Next one 17. අරක දාන්න keyframe 1 to 12 කියන එක අයින් කරලා 1 to 120 තමයි තියෙන්නේ නේ. හරි ඒකත් හරි. Mob shapes. Is there anything called mopping? Not there. Okay, pick shapes click karana. You have click the pick shape. Right click on the frame and try again to create a motion twin. So this should work. Remove motion twin karana ko right click kar. Right click, remove motion twin. Right click again. Create motion twin. Play it again. Play it now. It's not showing. It should. Yeah, it's not showing that I can understand. Go to the transform window. No, transform window එකක් තියෙනවා උතන. Undo this again. Undo one more time. එකපාරක් undo කරන්න. Okay. Mob shapes you have to select. You have to select the mob shapes. Shape mob in එක select කරන්න. Again, කලින් වගේම තමයි. Shape first shape, second shape select කරන්න ඕන යට shape mob එකේ. හරි දැන් යන්න බලන්න transform කියන එක චුට්ටක් transform menu එක ගන්නකො close පොඩ්ඩක් පැත්තක තියෙන. Pick shapes කියන එක click කරලා click on the pick shapes. Okay. Click on the pick shape. Keep it bottom down. මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට දාලා. Okay, keep it there. හරි යතයි. නෑ ඔහෙ නෙමෙයි. ඔය තියෙන තැනට තාන්න. ඒකල transform එකට යන්නකො. Transform, color transform. Color transform. Color none එක බලන්න expand කරලා නෑ එතන නෑ. මේ තුනටම ආපු පොඩ්ඩක් යන properties filter ඔතනම තමයි අපු දේ හොයාගන්න නම් තියෙන ඔගේ version එක වෙනස්ද කියන එකයි මටත් තියෙන doubt එක.
Anyway, I'll show you a small demonstration video there. So how can you do that? Try to follow the instructions. Okay, I'll demonstrate this very quickly. So try to follow the instructions and get this done. Sometimes, so something missing there, sometimes due to that reason, right? Let me try. Okay, so this is what you need to do first. First of all, you need to create the shape. Hari? So that we have done. Balan ආය කරලා සමහරට හරියයි. ඉස්සෙල්ලාම මෙතන keyframe එකක් දාලා you are drawing a shape that we have done. හරි. ඊට පස්සේ timeline එකේ පොඩ්ඩක් ඈතට ගිහිල්ලා insert blank keyframe. Right? Insert blank keyframe එකක් ගන්න ඕන. Then you will get this and draw another shape. You have to draw another shape there. වෙන shape එකක් තමයි එතන අඳින්න. Then go to the window menu. There you can go get the mob shapes. Mob shapes 1. You will get this one. Now මෙන්න මේ button තුන වගේ නෑ නේද? These 3 buttons are missing there. බලන්න. මෙතන චූටි button තුනක් තියෙනවා. මොනක තමයි පොඩි අවුලක් තියෙන සමහරට මේක චුට්ටක් ලොකු කරලා බලන්න. ඔය buttons තුන එයි කොහෙන් හරි ඔය design එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. The buttons are there but you cannot see them. Then you have to select this. First shape and the second shape you have to select accordingly. First shape, second shape select karana. Check whether that button is there meanwhile. First shape select kara, second shape select kara. And then you can see there's a small button that is the one which plays this game. Here, mob shapes. There's a button called mob shapes. That will create the animation right here. You see, create the mobbing. Here the animation is created. Now you can see it is changing from one shape to another shape. When you play, it's changing from one shape to another place, another shape. එතන මේකත් කරන්න පුළුවන්. Right? But only thing is something missing, some tool is missing there. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට ඔය ටික තමයි mainly කරන්න තියෙන්නේ මේකේ. And further to this, let me tell what we have missed here. තව එකක් මට කරන්න බැරි වුණා මේක. So please go to document properties. One thing that I couldn't do, share it again. Please go to document properties. එක කළාම ඉවර කරමු. එතකොට මේ part එක ඉවරයි. Document properties. Modify එකේ තියෙන. Document properties. Document, right. ඔතන තියෙනවා. So here you can see, you can change the size of the window, width and height. එතනින් තමයි animation window size එක වෙනස් කරන්නේ. The background color also you can change. The frame rate. කියන්නේ how many frames per second. Animation එකට 12ක් දැම්මට කමන්නේ නැහැ. හැබැයි so the recommended size for animation, recommended frame rate for animation is 25. Right? 25 තමයි දාන්නේ. මොකද තප්පරයකට frame 25ක් මාරු වෙද්දී when there are 25 frame changes per second, your eye will not be able to identify. So ඇහැට ගොඩාක් smooth animation එක යනවා. ඇහැට තේරෙන්නේ නැහැ frame එකෙන් frame එක play වෙනවා කියලා. කැඩි කැඩි play වෙන ගතියක් පේන්නේ. So we are normally putting 25 frames per second. Right? The ruler units also you can change inches, pixels, etc. So 25 ඔතන දාන්න, that is the normal. And if you want to change the size, you can change the size here also. හරි. දැන් අතරම මේ animation වලට tool ගොඩක් තියෙන ඉඳ තමයි මේ flash giotto වගේ ඒවා use වෙන්නේ නැත්තේ. But that is also to learn the basics. This tool is good. So practice these shapes, practice this animation. මේක චුට්ටක් ලොකු කරලා බැලුවද mob shapes කියන එක චුට්ටක් උඩට කරලා බැලුවද? ඕකේ කරලා බලන්න පොඩ්ඩක් එකපාරක් සමහර විට. ඕකේ කරලා ඉන්ටරින් පොඩ්ඩක් ඇදලා බලන්න. now I did hari. That is the one. That is what I said. When you play that,
Play kala bala. When you play that, it's mopping from the first shape to the second shape. Okay. Harini awulanne. Our effort is successful finally. Right? So very small buttons. And very poor design. But the software is also free software. Okay, let's stop from here, Budhe. Good night. Next day, we'll finish the video editing part. Okay, good night. Bye.